Hello everyone, our today's topic is rocks. So let's start. Shila ki? What is a rock? Answer: এক বা একাধিক খনিজের প্রাকৃতিক সমষ্টি। শিলাকে প্রধানত কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়? Into how many major types are rocks classified? Answer: তিনটি। নিচের কোনটি আগ্নেয় শিলা? Which of the following is an igneous rock? Answer: Granite. নিচের কোনটি পাললিক শিলা? Which of the following is a sedimentary rock? Answer: বেলে পাথর। নিচের কোনটি রূপান্তরিত শিলা? Which of the following is a metamorphic rock? Answer: মার্বেল। পৃথিবীর ভূত্বকের অধিকাংশ অংশ কোন ধরনের শিলা দ্বারা গঠিত? Most of the Earth's crust is composed of which type of rock? Answer: আগ্নেয় শিলা। আগ্নেয় শিলাকে আর কি বলা হয়? What is another name for igneous rock? Answer: প্রাথমিক শিলা। লাভা পৃথিবীর পৃষ্ঠে শীতল হয়ে যে শিলা তৈরি করে তাকে কি বলে? Rocks formed by the cooling of lava on the Earth's surface are called? Answer: বহির্ভেদী আগ্নেয় শিলা। নিচের কোনটি অন্তর্ভেদী আগ্নেয় শিলার উদাহরণ? Which of the following is an example of an intrusive igneous rock? Answer: Granite. নিচের কোনটি বহির্ভেদী আগ্নেয় শিলার উদাহরণ? Which of the following is an example of an extrusive igneous rock? Answer: Basalt. শিলাচক্র বলতে কি বোঝায়? What is meant by the rock cycle? Answer: শিলার এক প্রকার থেকে অন্য প্রকারে রূপান্তর। পাললিক শিলাকে কেন স্তরযুক্ত শিলা বলা হয়? Why are sedimentary rocks are called stratified rocks? Answer: এগুলি স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয় তাই। নিচের কোন শিলায় জীবাশ্ম সাধারণত পাওয়া যায়? Fossils are generally found in which type of rock? Answer: পাললিক শিলা। চুনা পাথর কোন ধরনের শিলা? Limestone belongs to which type of rock? Answer: পাললিক শিলা। মার্বেল কোন শিলা থেকে রূপান্তরিত হয়? Marble is formed by the metamorphism of which rock? Answer: চুনা পাথর।
কোয়ার্টজাইট কোন শিলা থেকে তৈরি হয়? কোয়ার্টজাইট ইজ ফর্মড ফ্রম হুইচ রক? আনসার বেলে পাথর। স্লেট কোন শিলা থেকে তৈরি হয়? স্লেট ইজ ফর্মড ফ্রম হুইচ রক? আনসার শেল। নিচের কোনটি রাসায়নিক পাললিক শিলার উদাহরণ? Which of the following is an example of a chemical sedimentary rock? আনসার চুনা পাথর। নিচের কোনটি জৈব পাললিক শিলার উদাহরণ? Which of the following is an example of an organic sedimentary rock? আনসার কয়লা। জীবাশ্ম জ্বালানির প্রধান উৎস কোন ধরনের শিলা? Fossil fuels are mainly associated with which type of rock? আনসার পাললিক শিলা। নিচের কোন শিলায় সাধারণত জীবাশ্ম পাওয়া যায় না? In which type of rock are fossils generally absent? আনসার আগ্নেয় শিলা ও রূপান্তরিত শিলায়। গ্রানাইট প্রধানত কোন কোন খনিজ দ্বারা গঠিত? গ্রানাইট is mainly composed of which minerals? আনসার কোয়ার্টজ, ফেলসপার ও মাইকা। বেসল্ট শিলা প্রধানত কোথায় দেখা যায়? Basalt rocks are mainly found in which region? Answer Deccan Trape. Obsidian কি ধরনের শিলা? Obsidian is which type of rock? Answer কাচ সদৃশ আগ্নেয় শিলা। শিলার রূপান্তর প্রধানত কি কারণে ঘটে? Metamorphism of rocks mainly occurs due to? Answer তাপ ও চাপে। নিচের কোনটি অপাতাযুক্ত রূপান্তরিত শিলা? Which of the following is a non-foliated metamorphic rock? আনসার মার্বেল। আর যদি বলে পাতাযুক্ত রূপান্তরিত শিলার উদাহরণ, তখন আনসার হয়ে যাবে স্লেট। শিস্ট কোন ধরনের শিলা? শিস্ট ইজ which টাইপ অফ রক? আনসার রূপান্তরিত শিলা। আগ্নেয় শিলার মধ্যে বড় স্ফটিক কেন দেখা যায়? Why do intrusive igneous rock have large crystals? আনসার কারণ এটি ধীরে ধীরে শীতল হয় তাই। বহির্ভেদী আগ্নেয় শিলায় ছোট স্ফটিক কেন দেখা যায়? Why do extrusive igneous rocks have small crystals? আনসার কারণ এটি দ্রুত শীতল হয়। নিচের কোনটি সবচেয়ে কঠিন খনিজ? Which is the hardest naturally occurring mineral? হীরা।
নিচের কোন শিলাটি ভারতবর্ষে ব্ল্যাক কটন সয়েল গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করে? Which rock is mainly responsible for the formation of black cotton soil in India? So comment your answer.